Okay, let us start with the problem. Okay, circuit satisfiability problem, conjunctive normal form CNF அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, based on prepositional logic. Okay, so for example, this is one expression given. Okay, you can see here x1 or x2 or x2 bar or x3 and condition disjunction x1 or x2 or x3 dash. Okay, so for what values of this, the program will return a true value. Okay, so this is the problem of circuit satisfiability. For what values of x1 x2 x3 this is true. Okay, so now when you write, I told you that they are Boolean variables. So what are the possibilities for x1, x2 and x3? We have written 0, 0, 1, 0, 0, 1, sorry 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So you have 8 possibilities. So n equal to 3, you have 2 power n is equal to 8. Okay, so you can see this is also an exponential type of problem. Okay, so நம்மளோட அந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, what are all the problems which are exponential. So we can also group this as this type of problem CNF. Okay, so இதை வந்து பேஸ் ப்ராப்ளமாக எடுத்துக்கிறோம். எந்த ஒரு நியூ ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது consider this as your base problem, because there is a non-deterministic polynomial time algorithm available for this. We can solve, if we are able to relate our problem to this one, we can say that it is also coming under non-deterministic. Okay, so that is what is meant by here. Okay, so நீங்கள் வந்து இப்போ பாருங்கள், how do you draw the state space approach? Okay, you have a node for 1 0, then if x1 is equal to 1 it will come here, then x2 is equal to, it can be 1 or 0. I have taken left side for 1 and right side for 0. So you can see there are 8 possibilities. Okay, so this is the state space approach. In this you will get, for whichever value you will get a one value, you will get the result. Okay, so and the equation solve பண்றதுக்கு we are using this tree. Now let us try to relate this with our knapsack problem. Okay, so what is 0 1 knapsack problem? The number of items is given. Okay, what is the maximum profit which can be attained, and what is the weight of the items? Okay, so this is a knapsack problem. So in the problem we can do it, if we can say that, let us say first it is in hard, NP hard அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வாட் வி டூ இஸ், புதுசாக என்னடா இது ஹார்டுன்னு ஒரு வேர்டு வருது அப்படின்னு இது பண்ணாதீங்க. பிஃபோர் இட் கம்ஸ் டு த என்பி கேட்டகரி வி அசியூம் தட் இட் இஸ் இன் தட். ஓகே, ஸோ சாட்டிஸ்ஃபையபிளி ப்ராப்ளம் கேன் பி ரிலேட்டட் வித் 0 1 knapsack. இட் மீன்ஸ் தட் இதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸும் இதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸும் when we are able to do a mapping, then we can say that this can also be solved using non-deterministic algorithm. Okay, so எந்த ஒரு புது ப்ராப்ளம், ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு புது ப்ராப்ளம் எல்லுன்னு எடுத்திருக்கேன். we have to try to relate it with the satisfiability problem. அதில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா then we can say this is also solvable. இன்னொரு வந்து it is a transitive property. transitive propertyனா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது L1, it can be related to L2, and we also have L2 which can be related to L3. Then we can say L1 can be related to L3. That is called as the transitivity, which hold good for this NP problems also. Okay, so this is the approach we need to follow. First of all, you have understood what is meant by non-deterministic algorithm. Okay, எப்படி உள்ளுக்குள்ளே எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியல, some magic which will give us the program. So அது இருக்குது. Next we are able to relate our problem to already existing NP problem. So that means we can solve that problem also. Okay, so இங்கே வந்து இப்போது I have written that also. I will show you this knapsack. Okay, we have written knapsack problem. knapsackல வந்து
maximize the profit, put maximum number of items in the knapsack. Okay, so whether we can relate it. Okay, you can draw the diagram. I don't know where I have missed it. Okay, so same thing it can be done, no, here also. For example, you can see here 0 1 0 1 0 1.